This is lecture 1. The topic is Introduction to Measurement and Instrumentation System. Okay. Before we start, I'd like to say Assalamualaikum and good morning. And then my name is Muhammad Hafizi bin Zuhari. I'm Deputy Dean of Faculty of Mechanical and Automotive Engineering Technology, this faculty. I'm Deputy Dean of Research and Postgraduate Studies. So for the moment, we are doing online class. Okay, I think for the first year, we're gonna do online class until the end of your semester, until we have new information. But for now, the information given is you all need to have online class. But anyway, this is my job, my task to make sure that everything's all of you have a good experience learning from this subject. Saya ni semua nak tahu, kita tak ada yang international student kan. Manalah tahu kok saya terkeluar bahasa saya kan. Saya ni orang Kelantan. So takut terkeluar bahasa Kelantan saya tu. So anyway, I would like to reduce tersasul ni. But the subject ni for the first class, which is Introduction to Measurement and Instrumentation System, I hope that all of us can open our mind to this new knowledge. Bukan new knowledge, sebenarnya gini, if you aware, the higher learning, bila masuk universiti ni, you are actually preparing yourself for the career, your future career, whatever you want to do, whatever you want to be, whatever you want to work. Okay, this is the beginning of that. Okay, let's say lah you ada setengah orang dia memang dah niat nak jadi seorang technologist, engineering technologist. So at least kalau bukan engineering tech pun dia memang nak bekerja dalam bidang mechanical. So he or she have the aim, objective, so that he begin to register to university and learn the subject, bukan subject lah, learn the program. And then by the end of the program, you've been given the enough information so that you can immediately start work. That's the purpose of the program. We design the program to make sure that each one of you, by end of this 4-year program, you will immediately can start to work. The program itself, the mechanical engineering technologies, one of the fundamental foundations of the program is the measurement. Saya rasa bukan setakat measurement pada program saja. Sebenarnya foundation of physics. Saya rasa semua ni nak masuk program engineering tech ni ataupun engineering ni, they need to have physics as a basic subject atau lulus fizik. The foundation of physics is the measurement. Sebab apa? Sebab physics started the modern physics, siapa tahu modern physics start bila? Modern physics started during Galileo Galilei. That's where physics modern started. Di mana Galileo Galilei ni dia start to think about descriptions of anything that happening, science, everything happening throughout the universe. Dia tengok bintang, dia perhati bintang, bintang ni something yet it's some knowledge, bukan appear macam tu je. Galileo Galilei dia kata the motions of planets, dia observe. So bila dia tengok masa zaman Galileo Galilei tu, dia fikirkan the earth is the center of universe.
Kalau Earth is the center of universe, the stars, the planets on the sky, what happen is they are moving around the horizon, the sky kan. Dia melintas kita punya langit. It's not happen at the planets. Dia bukan merentasi malam. Mana hari ni kat situ kat bawah kan. Kat bawah. Esok naik sikit sampai dia then after 1 month, mungkin after 1 year, it crossing kita punya langit malam. But it's not happen when they try to observe a planet just moving like this, just moving like this. Dia tak moving panjang pun, jauh, dia moving macam tu je dekat langit malam. So we can see the planets at any time. So kat situ membuktikan masa tu Galileo dia orang fikir there's not apa nama kata Earth is not the center of universe. Tapi of course lah bila dia present dekat community, orang marah lah. You know the history of Galileo Galilei because of, tapi disebabkan oleh dia punya sacrifice, mempertahankan knowledge yang didapat. Dia observe the motions of planets and stars. They present the new knowledge, but this pengorbanan dia tu berbaloi untuk kita zaman sekarang ni lah. So Galilei bukan setakat dia observe, dia measure, dia tengok, dia gunakan teleskop, the first teleskop untuk tengok objek tu lah. Even teleskop yang dia buat tu sebenarnya boleh nampak sebenarnya. So that's a beginning of foundations of modern science. Dan sampailah kepada Isaac Newton, which is they start to predict the motions of solid body. How they predict? Dia kata everything's moving at some pattern. For example, projectile body, they're moving up and down. Moving up, they're the projectile motion. Because of the gravity, they're moving like this. So the motions is being Isaac Newton formulates. We're using a formula the motions of projectile motion. Sebenarnya projectile motion is the first equations yang dia come out bila dia tengok, bila case Apple. Saya rasa semua orang tahu. Ni saya rasa I think all of us know that Isaac Newton's found the foundation, the beginning of physics when he see the apple falling from a tree, and at that time it's a pandemic happened. Pandemic happened during at that time in area Europe at that time. It's a pandemic. So university tutup. So Isaac Newton kembali dekat rumah dia, and then balik saja macam kita lah, work from home. Belajar kat rumah. Sama-sama dia belajar tu, dia tengok buku dia. Dia ni very religious. So dia tengok buku, dia study pun sebab dia rasa keperluan dia study demi agama. So dia tengok, dia study, dia tengok, dan at the time they saw the apple falling down. Tapi what we have been told actually more than that. We have been told that Isaac Newton look at the apple falling down kan. But actually it's not only that. After he's looking at the apple falling down, he's looking at something else. He's looking at the moon. Ni siapa-siapa zaman-zaman dulu lah. Kalau yang Muslim kita tahu, the fundamental of to looking at nature is you look at the sky. Okay. Ada pada zaman tu pun sama. The nature of knowledge, you look at the sky. Whatever happen in the sky give you fundamental the knowledge itself. So dia tengok apple falling down, dia tengok moon. Kenapa moon tak jatuh? Kenapa apple je jatuh? So from that tu, they found out that apple falling down straight to the ground, but moon is not falling down straight to the ground, tapi dia falling down surrounding the earth. Dia jatuh falling down, tapi dia jatuh sekeliling
bumi because of this lah, gravity tu lah. The speed, the accelerations of moon, and then the motion, and then together with the gravity tu menyebabkan dia bergerak keliling bumi. And then to calculate the motions of moon tu, itulah Isaac Newton dia calculate apa nama, dia perkenalkan projectile motion tu. The projectile motion tu, the equations to calculate the projectile motion tu, equations come from the calculus. Nanti you all akan belajar calculus kan, calculus nanti you akan belajar calculus. Calculus dia is a mathematics to calculate the curve body, the motions of the body. So like I said, the fundamental of anything subject related to physics and the whole program that we learn is the measurement, because we learn a lot of things dalam engineering ni. Kita actually learning a lot of equations, a lot of relations. Sebenarnya equation ni sebenarnya is a relation between some parameters. So to learn this equation, benda ni kita have to do a lot of we have to think a lot of the measurement. That's why ini sebagai pengenalan, sebagai introduction for you to open up your mind before we go further to the knowledge itself. I try to make sure that the one that I present here is quite interesting. Make sure I will put all the stories behind it, so that it's not only just knowledge belajar macam tu je kat sekolah tu kan, kat sekolah kat matrik ke, kalau kat mana-mana ke, dulu kita belajar knowledge saja kan. Sebenarnya whenever we learn into universities, higher learning, we need to think about how can we use this when we work. Itu je, letak dalam minda awak tu, letakkan untuk semua subjek, letakkan pemikiran tu, how can we use this in our career later. Letakkan macam tu, so that you know the purpose of your why you study. Okay, saya teruskan kita punya lecture ni. Okay, now the lesson outcome. So of course at the beginning of the class, I always explain this, the lesson outcome. So by the end of the subject, by the end of this class, we have another 1 hour or less. Student can explain the purpose of measurement system. So that kalau saya panggil you, saya panggil seorang-seorang, saya suruh you explain the purpose of measurement system, you boleh explain. Seperti mana saya explain tadi lah. Kenapa kita belajar measurement ni. Why we why we do measurement. Kenapa kita kena buat measurement. Kenapa kita kena create measurement system. By the end of this class, kita kena tahu lah. You boleh explain. And the second one is you can elaborate or discuss and explain the structure of measurement system. So bila kita sebut measurement system ni, bila sebut system tu mesti ada benda-benda, mesti ada komponen-komponen. There is a components inside the system itself. Itu kita akan tengok go through nanti. So by the end of this class or additionally dekat next week, you boleh explain, elaborate and discuss berkenaan dengan structure measurement system tu. Okay. Okay. Boleh abaikan gambar tu. Tu gambar siapa tak tu? Masa dia tengah muda. Dia pegang parang. Garang dia tu sebenarnya tu. Baju rimau lagi. So dia kata, bukan dia kata sebenarnya. Dia baca daripada buku teks yang you sebelum tu buku teks dah dapat belum? Saya harap nanti saya akan paste the link again, bukan link tajuk sekali lagi, dan you boleh refer buku tu dan cuba dapatkan buku tu. Available online. So according to this guys, he read the book. Okay, he already read the book cover to cover. And then you ask, how can a measurement system be used so that engineer or engineering tech or anyone else can easily interpret the measure data? Macam mana sistem yang dia ada sistem tu boleh digunakan untuk interpret data yang kita measure tu. Contoh
kita biasa ukur, measure. The simplest way to measure lah measure panjang. Kita measure panjang dengan gunakan pembaris. Apa lagi kita guna measure? Kita measure masa. Guna masa, tengok jam. Tengok berapa minit. Start pukul 10, masuk pukul 10 suku. Bukan, start pukul 10.30, tapi masuk 10.45. Kan? Maknanya measurement kita kata orang ni lambat 15 minit. Lambat 15 minit. Kan? So, lepas tu kita collect pula data tu. Every time the same names always come late. Kan? So kita measure. So for this main questions, how can that measurement system be used so that engineer can easily interpret? Macam mana kita dapat interpret data tu? Kan? So kita measure lah, contohnya melambat kan. Dia masuk lambat. Cik dia masuk lambat. Kadang masuk 5 minit lambat, masuk 10 minit lambat, masuk 5 minit. Kita gunakan data yang kita kumpul untuk interpret. Mungkin ada problem dekat dia punya. Either the attitude problem, or maybe because of dia ada kerja lain, job lain. So apa lagi? Mungkin sebab kalau dia setiap masa dia lambat, dia benda tu mesti continuous. Mesti ada benda yang setiap masa berlaku pada masa sama. Contohnya mungkin dia clash dengan jadual lain. Ataupun mungkin perangai dia embedded dalam diri dia. Mungkin dua benda ni. So then engineer interpret the data yang dia dapat tu, and then try to solve the problem lah, to make sure that this guy can come to the class. So maksud dia, data ataupun measurement yang kita buat tu give us some insight what happened or what will happen or what already happened. That's very the importance of that's how the measurement system can be used. It actually can be used to interpret the future, the current situation, and the past, whatever happened in the past. Kan? Contoh. Satu bagi contoh lagi. Saya bagi contoh sebenarnya. Contoh pun benda yang biasa saya punya kepakaran, my expertise in light, dalam light, sebab saya create, I build saya punya measurement system based on light, cahaya, optics. Biasa kalau measurement kan dipakai kan nak transfer data from another data gunakan electrical kan. Saya pakai light, saya pakai cahaya, optik. So I have a lot of information of optics. So dalam bidang light dan pencahayaan, data yang kita collect, tadi saya pakai contoh, I use the example of looking at the sky. And from the sky we look at data, we actually measuring it. Kita measure apa? Kita measure the brightness of stars. Kita measure basically the brightness of the star. The lights come from the stars. What kind of information that actually given by the light tu? We can see the distance from here, Earth, to the stars. We also can measure the size of the stars by looking only at the light, the brightness, the wavelength of light coming into us. But of course kita kena tengok dekat, kita kena gunakan kamera di luar atmosphere lah. We have Hubble telescope orbiting the Earth. Okay, we have Hubble telescope. Kita ada sebelum tu kita ada James Webb telescope yang akan lancarkan 2-3 tahun lagi. Tapi kita dah ada teleskop di luar pada bumi lah. So that telescope looking at the wavelength, okay, ataupun kita panggil apa, spektrum cahaya tu daripada bintang-bintang, planets and so on. So even the galaxy we can see. We looking at that spectrum, kita boleh measure size, distance, jarak dia. Not only that, we can measure the location of black holes actually by using this. Many things. Even kita boleh cari exoplanet ni, planet-planet yang di luar sistem suria kita. Kan setiap bintang dia ada planet yang go surrounding ni.
kita boleh measure benda tu. Kan? Tak boleh bayang macam mana kita. Nanti by time dalam kelas ni saya akan introduce sikit lah macam dia buat measurement tu. By using just only looking at the light and the spectrum. Kita tengok semua benda ni, kita boleh kumpulkan, kita boleh tengok, we can see the current situation of the star itself, also what happened in the past of that stars, of that galaxy, and we'll predict what will happen next to the stars, galaxy, or whatsoever. That's actually just untuk tunjukkan how measurement system ni can be used to interpret the data. Sama lah kalau kita tengok, kalau kita dalam bidang kita engineering tech ni pun, kita collect data. Tadi saya bagi contoh orang datang lambat. Bagi contoh lagi lah, banyak lagi lah kita boleh gunakan data tu, can use the data. Okay. Alright, banyak cerita saya celoteh saya ni. Banyak lah dalam yang saya kata tadi, yang dalam video harian itu kita ada room temperature. Okay, we can measure room temperature every day. Dan kita tengok travel distance, you travel kan, setiap hari you travel, pergi kerja, pergi makan. And then the pressure, not only pressure on the physics lagi, pressure, atmospheric pressure, pressure in the pipe, pressure whatever, pressure stress pun boleh measure. You akan sekarang ada phone kan, boleh measure you punya stress level kan. Dan even kalau ada smartphone, Google Health, you boleh measure Google Health. Apa yang kaya sikit tu, yang mak ayah dia berada sikit, dia boleh beli smartwatch. Smartwatch dia boleh measure the current situation of your body. So it will track down, save the data. And then that measurement can give the either the current situation, current performance of our body, what will happen in the past and what will happen in the future. Kita boleh predict lah using kita punya measurement system. Lepas tu body weight pun sama, kita boleh measure vibrations. If we have kalau dalam bidang kejuruteraan, saya punya bidang, saya vibrations saya boleh measure, use equipments to measure all the vibrations. Not only that, velocity, accelerations, and many more. This is just a few examples, just to make sure that I try to put in your mind that measurement, we have done it every day. Not only using the equipments, you're also using your sensors, your built-in sensors in your body. For example, your eyes, your mouth, okay, your tongue, your skin as a sensor, your ear, okay. There's many more embedded sensors that in your body. What will happen, actually, you actually store the information. You also store the information in your brain, and your brain subconsciously measuring and interpret the informations. For example, during your baby time, you don't know the colors, kan? You don't know the colors. And then when you get older, become a toddler, your mom said, okay, this is red color. At that time, you didn't recognize red color is a dark red or light red or maroon or whatever. There's a lot of red, kan? So we only know red at that time. So by time, by experience, by all this measurement using your eyes, looking at the spectrum of the colors, and then by that time we recognize the spectrum. Even we give names to the details of the colors. So by time you actually using your measurement, and then you predict your characterize things with your measurement in your body. Your ear, kan? Kalau telinga ni, masa you baby, you kecil, you dengar the spectrum, di gelombang yang mungkin the lower, the high pitch. The higher pitch, you can listen to the higher pitch, higher frequency of your hearings. By time when you get older, some of your muscles tu mungkin dia dah tak ni kan, dia dah keras kan. So it cannot measure the fast movement. Nanti kita akan belajar, we will learn about the acoustic sensors. That's how your ear, actually by time your ear stiffen, and then we cannot even listen to the higher frequency.
Okay, because you know high frequency macam-macam. Mungkin bahasa-bahasa jin, suara-suara jin, suara-suara yang makhluk-makhluk halus pun they are speaking in the high frequency. Mungkin the voice of animals, sometimes some of animals talking with the higher frequency. Okay, so maybe at that time we can listen to what they speaks. Okay, but now we cannot because the limitation of our ear, we cannot even listen. And then our ear can listen about 20 hertz to 20 kilohertz. Beyond that range, we cannot listen. For the adults, for the baby, they can listen to the higher frequency and lower frequency lah. Okay, but animals they have a different frequency range. That's why they can. The animals can be our sensor actually. Some of animals can be our sensor because they have a different frequency range. Eyes. Our eyes can see the visible range. The non-visible range, for example, infrared we cannot see. Higher than infrared we cannot see. Mana infrared ni lepas pada red color. Red color ni limit lah. Red color ni limit. After red color tu dia frekuensi tak nampak lah. So some animals can be our sensors. Itu yang orang zaman-zaman dulu kan. Dia nak tengok benda, tengok dia pakai binatang. Dia tengok dia pelihara binatang. Nak tengok benda-benda yang tak nampak lah. Nak tengok benda-benda tak nampak, nak dengar benda-benda yang tak nampak, dia gunakan animals as a sensor. Zaman tu teknologi zaman-zaman lama lah. Zaman-zaman Mesir kuno lah, whatever lah. You're using animals as a sensor. Tapi zaman sekarang, we can build our own measurement system. Awak-awak semua lah. Ni awak semua ni. Mana tahu dia akhir subjek ni kan dah boleh bina. Tapi sebenarnya itu target saya. By the end of this semester, you all boleh bina you all punya measurement system sendiri. You belilah dekat Lazada ke, dekat Shopee ke, kita akan bina, kita akan cuba combine, gunakan software, nanti saya akan bagi tahu software, kita boleh bina kita punya measurement sendiri. Tak payahlah kita nak gunakan binatang nak jadikan sebagai kita punya sensor. Kita buat sendiri sensor. Okay. So tu berkenaan dengan lah. Okay. So why we do measurement? Tadilah saya celoteh tadi kan. Jap. Saya ni takkan saya seorang je cakap. Saya tanya orang lah. Boleh? Okay. I begin to ask some of you. Hazim, ada ke? Ya, Zai. Okay, Hazim. Ni kalau dalam kelas ni memang saya panggil seorang-seorang tau. Saya nak kenal nama. So Hazim Iqbal ni, awak orang mana? So, Kuantan. Kuantan. Kuantan mana? Kuantan ke Pandan Airport. Kat Pandan. Okay. Saya ke Padang ni je. Saya ke Padang di Sungai Soy ni. Dekat lah dengan awak tu. Selalulah hantar anak saya pergi sekolah menengah mana itu kat airport tu untuk taekwondo itu. Padang Garuda. Padang Garuda. Selalulah pergi situ. Okay, so Hazim, berkenaan saya tanya tadi, so measurement tadi, kenapa kita buat measurement? Sebenarnya dalam kata lain. Dalam slide ada. Kenapa kita, tolong bacakan slide tu. Why we do measurement? Untuk apa? Untuk to determine value of variable. Okay, betul. Itu macam yang dekat dalam slide tu. Okay. Sekarang ni awak tengok slide tu dekat mana? Dekat dengan komputer ke dekat phone? Dekat phone. Okay. Okay, saya tanya orang lain pula. Okay. Now we see okay, scene Kishan. Kishan, ada situ Kishan? Kishan, are you there? Tak apa.
Tanya orang lain lagi. Saya cari nama. Saya cari nama. Aina Nurdina. Aina? Oh, Aina. Ya, saya. Aina. Jangan takut. Interview je. Aina orang mana? Tinggal dekat Bukit Jalil. Bukit Jalil. Oh, Selangor. Okey. Okey. Aina, tadi Hazim sebut pasal measurement used to measure variables. So, apa tu variables? Pemboleh ubah. Boleh ubah. Yelah, apa yang ubah? Itu bahasa Melayu dia. Tapi apa? Awak rasa apa pemboleh ubahan? Bagi contoh ke? Masa ke, tempat. Okey. Terima kasih ke jawapan tu. Betul. Cuma ada yang tak betul, ada tak betul. Yang masa tu betul, tapi tempat tu tak tepat. Tak apa. Variables ni sebenarnya ialah variable. Dia boleh berubah-ubah lah. Pemboleh ubah lah abang kata Aina tadi kan. Anything that change is variable. For example, length. Length kan dia change kan. Length panjang, pendek. Masa, cepat, lambat. Kan dia berubah-ubah kan. Itu variable tu. Tempat. Tempat ni dia saya kata tak tepat ni sebab apa? Sebab tempat ni nak kata berubah-ubah tak berubah. Biasanya kalau tempat tinggal betul berubah-ubah. Tempat tinggal berubah-ubah. Tapi tempat tu tak tepat sebab sebenarnya betul tempat, tapi kita panggil dia space. Lokasi ataupun space ni. Space ni dia menyebabkan panjang, tinggi dan dalam, kedalaman. Tu space, 3D space. So itu pun variable lah. Dia berubah-ubah. Maksudnya panjang, tinggi, kedalaman, that's all. Apa lagi yang berubah-ubah? Okay, saya buka lagi. Apa lagi berubah? Okay, Khairul Aiman. Khairul Aiman. Saya. Khairul Aiman. Saya nak panggil apa awak ni? Aiman ke Khairul? Aiman. Okey, Aiman Yes, saya. tak ramai kita Aiman ni. Aiman, apa lagi contoh variables? Contoh apa lagi Daripada masa. Ya ni, fikirkan sesuatu yang berubah-ubah. Yang boleh changes. Tak mari. Masa. Yang lain tolong sediakan jawapan. Tak apa Man, tak apa. Fikir dulu. Saya catat nama ni. Aiman tak boleh jawab bang. Catat ni. Ni buku catatan saya ni. Buku saya ni. Okey. Okey, Darian. Betul Darian saya sebut dia. Ya, sir. Boleh ke tu? Boleh dengar ke? Okey ke? Okey. Ada tempat sesuai ke duduk tu? Ada dah. Dalam kereta. Dalam kereta. Alah, siapnya dalam kereta. Okey Darian, apa contoh variables? Contoh dia lah. GSIM. Oh, good. Distance. Okay. Jangan banyak nak tengok orang lain ni. Okay. Okey, GSIM bagus. GSIM is varies maksudnya kata lain berat lah ataupun kilogram tu. Ya. Dia berat kita kan, kita gunakan bahasa berat lah sebenarnya. Dia berubah-ubah. Okey. Okey. Satu lagi daripada ni. Mungkin saya nak panggil lagi. Saya nampak nama ni. Yu Sheng. Saya panggil apa? Kelajuan. Saya nak panggil apa awak ni? You. Mr. Yu. Okay, Yu Abang Yu kita. So dia kata kelajuan speed Yeah. Good. So that maknanya betul tu. You dah dapat gambaran lah tu. Betul tu. Speed. Okay. Lagi ni contoh lagi lah pressure kan. Pressure kan dia berubah, pressure dia up and down. Yang paling penting dalam bidang kejuruteraan atau bidang kita lah mechanical ni ialah temperature. Saya dah tunggu orang sebut ni je sebenarnya, temperature dengan pressure lah. Dua benda ni yang paling penting dalam
kejuruteraan mechanical ataupun dalam teknologi kejuruteraan mechanical. Temperature and pressure. Distance and time tu biasa sangat. Tapi dua benda ni you gonna see a lot during ni program. Dalam program ni iaitu pressure dengan temperature. Okay. Baik. Sambung balik tadi ya. So dengan kata lain, betapa kita buat measurement. Tadi Hazim sebut tadi kita nak determine variables, betul, kita determine variable, dan variables pun kita dah kenal pasti tadi. Apa jenis variable yang ada. Dan satu lagi sebab kita nak buat measurement ialah kita nak understand how variable to change dengan masa dan location. Macam mana pressure tu berubah-ubah dengan masa, by time it change and by location it change. So dua benda ni key dia. Time and location. Panjang. Okay, by time panjang tu berubah-ubah tak? Bila tukar location, panjang tu berubah-ubah ke tak? Okay. Contoh saya dekat rumah kurus. Masuk UMP gemuk sikit. Kan? So that's the gemuk kurus tu maknanya perimeter panjang lilit dalam body. So itulah. So kita nak understand how variables ni change dengan location and time. Pertama, determine variable tu sendiri. Yang kedua, kena fahamkan macam mana dia berubah dengan masa dan locations. Okay, baru ni kita nak introduction ni kita kena panjang sikit supaya semua faham. Lepas ni senang saya nak go straight je. So tadi why measurement, sekarang ni what. What is measurement? Tadi tu why, kenapa? Sekarang ni apa itu measurement? Ialah kita assign values to the variable tu lah. Jadi kalau panjang, kita assign value dia. Panjang, let's say 5 cm. So kita tengok pen ni kan. Tengok pen ni agak-agak berapa panjang ni. Pen saya. Saya letak macam ni. Saya panggil nama dia. Okay, saya letak ni. Nampak pen saya? Pen ni. Pen saya ni sama panjang dengan tapak tangan saya ni. Saya nak uji sikit. Panggil nama. Okay. Nurul Syafiqah. Ada Syafiqah? Ada. Syafiqah ni pen saya ni dengan tapak tangan saya ni dia sama panjang. Agak-agak awal lah, berapa cm pen ni? CM Tak kira, agak je. Agak 2 Dua apa? 2 cm. Oh, okay. Tak apa. Itu pendapat awak. Saya hormat pendapat Syafiqah. Saya hormat. Jana sebut 15. Kita main teka ni. Okay, lagi. Saya nak mungkin ambil lagi. Mungkin ambil lagi. Apa lagi yang ada sini? YGR ni siapa? Nama penuh saya lupa dah. Siapa nama? Okay, Kinan. Berapa Kinan? How much? The length of the pen? Kita ada dua jawapan. 15 dengan 2. 12 cm. Yes, cm. For how much? 12 cm. 12? Yeah. Oh, 12. Okay. We need to find one more candidates to answer. Nur Syafiqah Adnan. Yes, sir. Berapa? How much? The length of this my pen. 5 cm. 5 cm. Okay, ada 4 answers. 2 cm, 5 cm, 12 and 15 cm. So this is the answer. Oh, nampak tak? 14.46
cm. Ataupun dalam mm 144.6 mm. So yang paling tepat ialah Janagan, you got the correct answer. 15. Okay, doktor. Kalau dalam kelas saya bagi hadiah ni. Apa yang saya nak ketengahkan kat sini sebenarnya? This is actually saya nak cuba ketengahkan berkaitan dengan spatial awareness. Maksudnya how you measure things by using your thinking. Saya tunjuk tadi pen dengan tangan saya. So you boleh imagine lah sebenarnya dengan imagination you tu, tangan ni lebih kurang sama panjang dengan pembari pendek. Pembari pendek dia sama panjang dengan pembari 15 cm. So from that awareness yang terbina dalam pemikiran you boleh simply calculate. Maknanya ni penting dekat dalam bila you dalam career nanti, bila orang bagi satu benda, dia bagi benda contohnya satu berat dan barang, you boleh terus you pegang itu rasa, this is 5 kilograms, this is 2 kilogram. You boleh predict. Even when you look at the size of the size of human body itu, boleh agak dia punya berat dia berapa. So this is actually satu benda yang saya nak ketengah kat sini lah, the measurement. How you measure using spatial awareness. Itu satu latihan lah, latihan sikit yang kita buat. So maknanya sekarang kita assign values to the physical variable. Kita letak tadi untuk pen tadi kita letakkan 15 cm. Of course itu kita gunakan spatial awareness lah. Tapi kalau case saya tadi saya pakai ni. Ni apa ni? Apa dia? Benda apa dia panggil ni? Vernier caliper. Betul. It's a vernier caliper. It's a caliper. Saya rasa semua orang kena ada benda ni. Technologies, especially mechanical, you need to have this one at your home. It's very important for you have this one, caliper, because every time you want to design something, you need to measure. You measure dalam ni, you can measure ni, macam-macam cara you measure. So I purchase this one, so I have this one in my home. So anything kita boleh letakkan value by using tools. Tadi saya pakai awareness kan, saya pakai awareness, kesedaran saya based on experience. Sekarang saya pakai tools pula. So tools and awareness pun satu benda yang kita assign specific value. Dekat fakulti electrical kita di Pekan lah, dia try to assign value kepada bau, smell. Dia ada satu tools, dia boleh measure smells dan put value to smells. Ni bau berapa amplitude nilai bau ni. Bau level 10. Bau busuk level 10. Macam mana? Dia boleh kira tu. Apa lagi kesedapan, the bitterness, the sweetness pun some people have done assigning values tu kepada benda tu. Dia create lah nama variable tu. Tadi saya sebut tadi sweetness. Dia letakkan nama sweetness. Lepas tu bila dia letak nama variable tu sweetness, dia carilah values tu. Mungkin sweet level 4, sweet level 5, sweet level 0.01. Dia letakkan level tu. So lepas tu dia boleh buatlah macam-macam lah. Once we define the variables, and then we can manufacture tools yang berkaitan. Mungkin kita akan cipta satu tools untuk detect kemanisan. Contohnya kita ambil satu gelas air, kita letak kat tools tu, kita titikkan air kat tools tu, kita kata ini kecil manis, tak boleh minum air ni. Contohlah. Mungkin I don't know, you in the future mungkin you boleh buat tu. Boleh buat gauge pakai kertas kecil macam ni macam kertas litmus cabut satu kan. Lepas tu cabut satu, celup dalam air, dia keluar warna apa? Warna hijau, warna biru, warna kuning. So itu dia menunjukkan level of sweetness. Sebab kita dah assign value kat dia, ada value dia, tu
dia boleh manufacture lah, boleh fabricate lah alat-alat apa yang berkaitan dengan untuk measure benda tu kan. Sebab dia ada kaitan yang second tu, a tool used to provide quantitative information to the actual state of physical variables and processes. Kalau kita ada variable, kita processes, kita boleh ada tool untuk provide information. Macam tadi lah saya buat ni. Kalau kita tahu sweetness of air tu kan, kita buat satu variables dia, kita perkenalkan, kita beritahu kat satu dunia. So dunia pakai standard kita, standard manis 10, tawar kosong, tengah-tengah tu 5. So bila kita establish the information, kita buat pula alat tadi yang tadi saya sebut tadi, kertas kecil apa, kertas litmus ni. Celup dia, boleh tengok okey, air ni dah. Dia macam COVID test lah, antigen kit lah. Ambil Elio, measure. Dia measure tahap kekuatan, banyaknya jumlah COVID punya virus dekat dalam Elio kita. Kalau banyak, maksudnya kita dah kena positif lah. Kalau sikit tu, tak menjangkitkan orang lain. So, sama macam kes tu lah. Kita assign some variables, lepas tu kita buat satu tool untuk provide quantitative information. Zaman sekarang tadi lah, saya kaitkan zaman sekarang tu, test kit untuk COVID. Siapa jual, dia buat measurement tu, dia jual, memang kaya. Company dia kaya. Sebab setiap orang sekali memang nak test je. Kerja nak test. Nak balik kampung, dia test dulu. Awak nak masuk UMP nanti, sekarang last week dia masuk UMP. Setiap orang yang masuk UMP kena buat test. Dia kena measure how much virus is contained in your ILU. Itulah. Saya move to the next. Okeylah. Application of measurement system ni, saya dah celoteh banyak lah tadi tu. Manjat lah saya celoteh sebenarnya. So saya ingat you boleh dengar balik kita punya perbincangan, our discussions in this, because this is recorded. We can request to listen to the recorded. Look at the recorded version in YouTube later on. Tengok balik apa yang kita dah bincang lah. Tapi saya bacakan balik. So the applications of measurement system, measurement of system process parameters, okay, information, the case COVID tadi, the sweetness of the glass of water, to make sure that orang yang kecil manis boleh minum. Air mana orang kecil manis boleh minum. Air mana orang darah tinggi boleh minum. Control of certain process of operations. Biasa teknologis ni kita kerja dalam kilang, bila dalam kilang kan ada banyak parameters yang kita kena control. Contohnya pressure tinggi sangat tak boleh, nanti pecah pipe. Dia kena rendah. So how to do that, how to control that one? We have to measure lah. We have to measure. So kita kena put measurement, letak je situ sensor. Okay. And then apa lagi? Simulation of system conditions. Kita buat satu simulation ni perlukan input dulu. So bila input banyak ni, output dia banyak ni. So kita boleh simulate output dia. So nak masuk kat input ni, daripada mana input ni? Input ni daripada measurement lah. Kita measure input, kita masukkan input dalam kita punya simulation. Simulation akan calculate, dia akan keluarkan output. So output tu dah based on input kita. So input ni based on measurement lah. Apa lagi? Experimental design studies. Kita nak buat studies of kita nak buat di sini dalam kajian research. Bila kita nak buat research, kita nak study things, kita kena ada banyak a lot of measurements lah. Kita kena measure something. Sebab kita nak buat ni, kita kena measure dulu, barulah kita boleh tahu output dia nanti. Dan apa lagi? Various manipulations, to perform various manipulations. We measure things, we can predict what is output, to manipulate output dia. Banyaklah saya rasa term-term ni term-term yang very technical. Saya nak go pada term-term yang kuat, yang tak technical ni, yang senang faham. Ni. Ini penting . Ini berkaitan dengan kita. Sometimes when we purchase something, we looking at the specifications of the product. Size dia, weight dia kan. Awak beli makanan kan, mesti ada kandungan, ada specification bawah tu. Net weight of the food. Apa lagi? The temperature, the storage temperature of the food. Kan? Ada kan kat situ kan, dekat makanan. So
we need to have measurement untuk dapatkan all these values. Bukan setakat untuk kita nak buat benda tu. Also when we got the equipments, we want to maintain it, we need to have this information. So the measurement is very important lah untuk benda ni lah. Lepas tu yang ni, yang quality control dekat industri. Ini penting dengan you punya kaitan dengan kita punya career lah sebagai mechanical engineers, mechanical technologists. Kita nak buat satu control lah dalam industri. Macam sebut tu dalam kilang we have a lot of chemicals, we have a lot of chemicals, kita ada lagi materials, okay. So all these things need to have a control, certain of control like pressure, temperature. So we need to do measurement lah, a lot of measurement untuk control all these things. So ni yang saya boleh sepolkan yang memang kita punya berkaitan dengan kita punya career as a mechanical engineer, technologist and so on lah. Yang lain itu lebih pada research. Okay, ini sebagai engineer lah. Okay. Yang lain itu berkaitan dengan research lah. Alright. Then last untuk kali ni. Ini introduction ya. Kita akan sambung next week. We will continue next week on the rest of this lecture. Okay. Dia lecture 1 panjang sikit sebenarnya. Introduction. So sesuatu measurement system. A measurement system. Ni basic dia. Dia ada empat. We have 4 basic element. First is the sensing element, sensor itself. Lepas tu the signal conditioning elements, signal processing element. The signal is something coming out from the sensor. It's a signal. Kita kena conditionkan signal tu, make sure it's a good signal, enough information, and then we process the signal. And then last one, we need to have a data presentation. So all these things will be put in the box. Ada 4 boxes. Okay. 1, 2, 3, 4. Ikut list lah. 1, 2, 3. So all these 4 things here, it will be included in the box. Dia mesti started dengan sensor, started dengan signal conditioning, processing, and data display. So complete all these things, you have a complete measurement system. Nanti by the end of this semester, you will know how to build your own measurement system according this structure. Okay, this I promise you lah. Tapi dengan syarat lah, you kena ada 2 benda. Laptop dengan phone. Ada 2 benda tu insya-Allah. InsyaAllah kita boleh bina kita punya ni. Dan boleh test. Dia boleh test dekat dia punya rumah lah. Okay, saya akan buat satu testing lah. So sepatutnya hari Selasa ni hari Rabu ni kita akan buat lah. Kita akan start bina benda ni lah. Tapi benda tu tak akan berlangsung, I think by the week 4 nanti we will start to create our own measurement system. Okay. Okay. So we are at the end of our lecture untuk ni. Saya buka sikit kalau ada tanya soalan. So if you have any questions from the floor before we end our lecture session. Sir. Ya. Apa ni, sir kata nanti kita perlukan laptop atau phone nak buat apa? Measurement system sendiri tu. Betul ya. Apa ni, ada perlu cari software apa-apa ke? Ke akan disediakan nanti? Ada. Saya akan bagi software. Okay. Saya akan bagi software. Jangan risau. Cuma itulah saya risaulah kalau macam contohnya Darian tadi saya risau macam mana? Ada masalah ke kalau saya nak suruh download software ni kat komputer?
Ada masalah? Ada siapa ada masalah kalau saya suruh saya bagi link untuk download software dan dia kena install dalam komputer. Even kalau yang tak ada komputer, tolong maklumkan ke saya. Tapi saya kalau boleh usahakan dapatkan satu komputer, mungkin dalam pinjam ke dalam taklah kalau tak ada masalah beritahu. In this 2-3 weeks 2 bulan ni boleh dapatkan komputer, install software tu. Software tu tak berat sangat, simple saja. Dan pastikan laptop tu ada mikrofon dan speaker lah. Speaker, dua benda tu, microphone and speaker. Make sure they have that two things. Okay. Lagi ada soalan lagi? Mungkin 1 minit lagi tanya soalan. Satu soalan lagi. One last questions from the floor. Sir, Ya. yang pasal bukunya suruh cari tu kena beli ataupun dia perlu download? Download je. Okay. Awak search je tajuk tu and then you can find it easily lah, you can download. Ada orang yang baik hati dah upload dalam internet. Oh, nak beli satu harga buku tu 1,000 lah. Saya tak nak beli. Okay. Saya tengah nak ambil nama. Okay, so kat sini nama ni Ain Zulaika, Yu Yusheng, Muhammad Khairul Aiman, Aina Nurdina, Kinan Chong Ting Ken. Kinan ada? Tadi saya panggil tak ada ni. Kinan ada? Ada. Ada Kinan. Nak panggil apa ni? Kinan Chong Ting Ken. Nak panggil apa? Kinan lah? Okay, betul lah. Betul saya. Saya kena tahu cara panggilan ni, kalau silap panggil susah. Hazim Iqbal, Shiva Saturban. Shiva. Ya. Ya, Shiva. So tadi saya cek tadi yang tak ada yang tertinggal nama tadi. Saya nak cek balik kok ada nama. Muhammad Arif ada dah? Arif? Muhammad Arif Muhammad. Dengan satu lagi Kishan dah ada. Kishan dah ada, saya potong. So sekarang ni yang tak ada ni lah. Oh, Aina Nurdina seorang lagi tak? Aina Nurdina ada, okey. So saya dah catatkan semua kehadiran. So actually terima kasih banyak. So this is what will happen. Every time kita akan catatkan kehadiran manually. And then kita akan ni lah proceed dengan. Okay, terima kasih banyak. Thank you very much for your attention. Hello, sir. Okay. Ya? Sir, saya Yoganathan. Yoganathan. Oh, Yoganathan saya dah catatkan. You hadir. Ada? Oh, okay. Thank you, sir. Ya ke? Ya. Ada, you dah cakap tadi kan? You dah reply tadi ada. Yoganathan ada. Okay. Thank you, sir. Okay, baik. Yoga, panggil Yoga. Boleh panggil Yoganathan. Yoga. Okay, sir. Okay. Right. So, thank you very much for your attention. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Pada hari Isnin insyaAllah, kalau tak ada masalah. Kalau ada masalah saya akan cakap kita akan buat lagi Rabu lah. Rabu. Okay. So thank you very much. Assalamualaikum dan selamat berehat. Selamat makan tengah hari. Waalaikumsalam.